After the brutal attack on our reporters, especially on Ridita and Pinky and Shontupan, I would like to run some of the pictures. This is live on Republic and Republic Bangla. যে ছবিগুলো আমরা এখন দেখাচ্ছি রিপাবলিক বাংলার দর্শকরা বোধহয় দেখেছে কালকে অনেক রিঅ্যাকশনস এসছে ময়ূক স্বর্ণালী তুমি কিছু বলতে চাইবে would you like to say something to describe what happened আমাদের সাথে তো আজকে হরিশ সালভে আসবে হরিশ সালভেকে সবাই চেনে ভারতের নাম্বার 1 jurist not just the number 1 lawyer number 1 jurist number 1 authority on constitutional law লন্ডন থেকে উনি লাইভ আমাদের সাথে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ Mr. Salve, we are very, very happy that you are with us today on Republic TV and Republic Bangla. And some of the pictures are there. And in Bangla, I would... happier circumstances. Yes, I hope so. And in Bangla, I would like Swarnali and Moyuk to describe what happened. And then I'll explain it to them. Please go ahead. Swarnali, Moyuk, kichu bolte chaibe tomra? Kalke ki hoyechilo? Sheta niye? জাস্ট যদি স্বর্ণালী একবার আমরা রিক্যাপটা দিই খুব ছোট করে 12টার সময় আমরা যেভাবে আমাদের ব্রডকাস্টটা করছিলাম ঠিক সেইভাবেই ব্রডকাস্টটা করি কিন্তু তারপর যেভাবে গুন্ডামিটা শুরু হয় যাদবপুরে দেশদ্রোহী মাওবাদীদের যে গুন্ডামি এবং তারপর ব্রডকাস্ট করতে দেবে না মানে ওরা যা বলবে সেইটা লিবারালিজম আর আমরা কিছু করলে সেটা ফ্যাসিজম ব্রডকাস্টও করতে দেবে না The point they are making Mr. Salve for you I want to explain that the point is and I'll run the visuals while I do this we were told that even the broadcast will not be allowed even reporting will not be allowed by these Maoist groups and a young reporter you are seeing there was blocked harassed, attacked and physically brutalized on the campus. Swarnali, what were you saying? Kichu bolchile tumi. Arnab, রিদিতা ওখানে ছিল, পিঙ্কি ছিল, সন্তু ছিল এবং এদের সমস্যা হচ্ছে বেসিক্যালি রিপাবলিক বাংলা এদের যে অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটি গুলো চলছে যাদবপুর ক্যাম্পাসে সেগুলো বারবার করে দেখিয়েছে এর আগেও দেখিয়েছে যখন র্যাগিং কেস হয়েছিল আর এবারও দেখিয়েছে আর সেই জন্য এবার এরা এতটাই ভয় পেয়ে গেল রিপাবলিক বাংলাকে যে কোনো ভাবে আটকাতে হবে তাই এরা এই লেভেলের নিচে নামলো এবং এক্স্যাক্টলি আমি এটাকে ট্রান্সলেট করতে চাইবো Mr. Salve what Swarnali Sarkar is saying there today is that the anti-national activities that have been happening inside the Jadavpur University campus have been reported. Even earlier there was an incident of ragging, terrible incidents are happening inside the campus. The fact is we have been told you can't even go there. সেটাই তো বলছে হ্যাঁ না স্বর্ণালী বলছে কি তোমরা ভিতরেও যেতে পারো না ইউ আর আউটসাইড দ্য ক্যাম্পাস আর আমরা আমাদের রিপোর্টার বলছিল কি আমরা তো এটা তো নো মিডিয়া জোন নয় we kept saying Mr. Salve that this is not a no media zone if the media is not allowed inside a campus then what can happen now এভাবে করব আমরা তোমরা প্রশ্নগুলো করো ছোট করে আমি তাহলে তারপরে ট্রান্সলেট করে মিস্টার সালভেকে বলবো ঠিক আছে মিস্টার সালভে they want to ask you questions on behalf of all the millions of viewers of Republic Bangla I'll translate it for you and this will go live in English and Bangla both please go ahead Moyuk Swarnali ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাইবো অর্ণব যে এই ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটি চলছে ফর লং ইয়ার্স তারপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার কিছুই জানে না হাউ ইজ ইট পসিবল পুলিশ ভেতরে ঢুকবে না কোনো রকমের কেস হচ্ছে না এটা কি কোথাও স্টেট স্পন্সরড একটা অ্যাক্টিভিটি চলছে এই জিনিসগুলো হতে দেওয়া হচ্ছে I think you got the gist of her question Mr. Salve anyway you are so popular in Bengal in all the high courts they all love you what she said is that how is it possible for the state government to appear to be unaware of what's going on inside the campus and almost not react? What is their responsibility in a situation such as this? So I start by saying, Arnab, and I say so with a very heavy heart, we have seen politicians walking around brandishing copies of the Constitution. They don't realize the most important part of the Constitution is not what is printed in that book, but what is fundamental to a Constitution, the soul. The day you lose your soul, don't talk of constitutionalism. And somewhere along the way, I feel that's a serious question mark on people in government who have allowed this kind of a state to come to pass. The problem is for you and me, our right of free speech is for us, but for those who are in government and who promise to protect the rights of others, it is their constitutional duty to protect the right of free speech of each and every one of us, including those two unfortunate young ladies who I see being treated brutally.
in these visuals. And it tells you the level of constitutional depravity which has come to pass in our system, that things like this have happened without a reaction from the state government of cracking down, finding those who were responsible, and dealing with them with the firm hand of the law. Okay. So, according to me, and one last thing I want to say, the communists brought violence into the political culture of Calcutta, and as they say, sow the wind, reap the whirlwind. Mamata Banerjee is the whirlwind they are reaping. Mamata is doing the same thing. She is sowing the whirlwind. God knows what she will reap. This will get out of hand one day, absolutely out of hand. We must remind ourselves, Congress brought Bhindranwale into the political mainstream to try and checkmate the Akalis. The rest, the country had to pay a dear price for what followed. I want to ask Moyuk to translate a bit of that. Amar Bangla to khub bhalo noy, kintu moot points gulo. I want to emphasize the moot points. Je kotha gulo Harish Salve ekhon bollen constitutional depravity er kotha bolechen ar bolechen he clearly blames the state government. কি স্টেট গভর্নমেন্ট অন্যদিকে দেখতে পারে না কি, মানে কি আমার চোখের সামনে যা হচ্ছে আমি প্রিটেন্ড করব আমি জানি না। ময়ূক এবং আরেকটা জিনিস মিস্টার সালভে এখনই বললেন খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা হেডলাইনের কথা। কংগ্রেস যেভাবে ভিন্ডারওয়ালেকে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে নিয়ে এসেছিল ঠিক সেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভিন্ডারওয়ালেদের মতন এলিমেন্টকে নিয়ে আসছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হেডলাইন বাংলার জন্য, এটা ভয়ের বিষয়। এটা বাংলায় আমরা বর্ডার এরিয়ার মানুষজন, আমাদের পাশে বাংলাদেশ সেন্সিটিভ জায়গায় আছে, এই এলিমেন্ট মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে এলে ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে। The point being made here, and now he'll go to his next question. The point he's made there, Mr. Salve, is that Bengal is a border state. There are security overtones to everything, and to let anti-national groups, grow and take root, as you mentioned, the Bhindranwale case is extremely worrying. Moyuk will ask a next question to you, Mr. Salve, from our studios in Kolkata. Please. From Kolkata, please go ahead. Yes, Arnab, if you can ask Mr. Salve, খুব স্পেসিফিক্যালি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের এবং বিনীত গোয়েল পুলিশ কমিশনার ছিলেন, এরা আরজি করেও আমি দেখেছি কিভাবে ইনঅ্যাকশন করেছে। ক্লিয়ার ডিরেক্টিভ আছে অর্ণব, আমি চাইলে মিস্টার সালভে এবং তোমাকে পাঠিয়েও দিতে পারি, যেখানে নির্দিষ্টভাবে বলা ছিল আইডি কার্ড ইজ ম্যান্ডেটরি, সিসিটিভি ইজ ম্যান্ডেটরি, পুলিশ আউটপোস্ট ইজ ম্যান্ডেটরি। কিন্তু আমি জানি না, বোধহয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি একটা ডিফারেন্ট আইল্যান্ড, সেখানে পুলিশ ঢুকতে পারে না, যেখানে কোনো সিসিটিভি নেই, সেখানে মাওবাদীরা ঘোরে, কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না, আজাদ কাশ্মীরের দেওয়াল লেখা পড়ে থাকে, কেউ মুছতে পারে না। এটা কি রেড করিডোর হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে? ঠিক আছে, আমি কথাটা যেভাবে আমি মিসেস সালভেকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করছি on your behalf. Mr. Salve, Moyuk has basically said that there are rules. There is supposed to be ID card, CCTV, there's supposed to be a police outpost. But the way things have been operating there, he's asking you whether this seems to you to be operating almost like an island, a red corridor in the heart of Kolkata. It is, and today the spoils of political power have become so tempting that people are willing to make deals with the devil, as they say. This is a devil which will devour Indian democracy, this kind of mindset. And if you're going to make a deal with this, if you're going to blink at all the checks and safeguards to make sure that there is a line which students do not cross, you are creating a problem which will turn extremely serious in a border state. Let us never forget the visuals of our poor army soldiers having to go barefoot into the Golden Temple and the repercussions that follow. I hope we don't reach a point created by Bangla police where the Indian army will have to be sent into this university. Strong words. Next question is coming from Swarnali, sir. Very, very strong words there. Yes. And every word, every single word out there is going to carry so much weight, so much weight. Swarnali.
একদম অর্ণব, আমরা একটা বিষয়ে খুব স্পেসিফিক জানার, শুধুমাত্র আমার নয় অনেকেরই, যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা পুরনো অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। আমরা দেখেছি মাওবাদীদের সঙ্গে, কিষণজির সঙ্গে এর আগে আমরা দেখেছিলাম, যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও এই নতুন ভাবে সরকার তৈরি হয়েছিল। আবার এর আগে আমরা দেখেছি এদেরকে কি ইচ্ছা করে সরকার কোথাও পুষে রাখে? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে একটা সেফ প্লেস, যখন ইচ্ছে এদেরকে দিয়ে যা খুশি কাজ করানো যায়। আমরা দেখলাম আগেরবার ইলেকশনের আগে নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইন এখান থেকে চললো। আমরা কয়েক মাস আগে দেখলাম বাংলাদেশের জামাতদেরকে সাপোর্ট করে, সেই আন্দোলনকে সাপোর্ট করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে র্যালি বেরোলো, মিছিল বেরোলো। সো এরা কি স্টেট স্পন্সর্ড হয়ে রয়েছে, মানে রাজ্য চাইছে তাই এদেরকে পুষছে? আচ্ছা, আমি এটাকে ট্রান্সলেট করে দিই। Mr. Salve, I'll translate it very briefly. Yes, she's gone back into history in asking you the question and said Mamata had links with Maoists in the past. Kishanji, we all know the past history. And therefore, the suspicion that Swarnali has is whether Mamata keeps this Maoist link alive. মানে আর্টিফিশিয়ালি যেভাবে মাওয়িস্টকে একটা মানে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, ইনডাইরেক্টলি শি ইজ গিভিং দেম সাপোর্ট, অ্যালাউইং দেম টু বি দেয়ার সো দ্যাট দেয়ার সাম কোএক্সিস্টেন্স বিটুইন both sides and her. It is apparent on its face. A lot of political formations today look the other way. You know of the Delhi chief minister who has recently been unseated is cozying up with the Khalistanis for Punjab. I have very little doubt in my mind that the Maoists are very useful when it comes to elections, and this is payback time. I would suggest, Arnab, seriously consider filing a petition in the Supreme Court for these two young ladies. Their constitutional right has been taken away, their dignity has been violated. The Supreme Court asked the Supreme Court to direct the National Investigative Agency to go there to see what is going on and to give a full report to the Supreme Court and prosecute those responsible for this. It's obvious you cannot leave this investigation to the West Bengal police or to the West Bengal police. আমি এটা একটা ফলো আপ করতে চাই মিস্টার সালভে, আপনার সাথে বাংলায় কথা বলবো। আই উইল স্পিক টু ইউ ইন বেঙ্গলি বিকজ I'm getting a feeling you are understanding a lot of Bengali. একটা প্রশ্ন করছি বাংলায় আপনাকে, কি আপনার কি মনে হয় মমতা uses Maoists as a political reserve force? আপনার কি মনে হয়, do you feel she is using them like a political reserve? Oh yes, I have no doubt in my mind. There are a lot of political parties in the southern part of India, in the eastern part of India, in the northern part of India, who don't mind, as to use a very strong English expression, supping with the devil, as they say, who don't mind doing this. So you are soft on Khalistanis, you are soft on people you are soft on Maoists. You know what happened in Jawaharlal Nehru University. And then you have our soft-hearted liberals who support everything which stands against the notion of India. Correct. So that mindset is there. We have to combat it. But there are two separate dimensions. One is the people of this country, and I'm happy you're running this show. You're showing these visuals. Let the people of West Bengal. Absolutely. It's a very, very. The West Bengal is a very literate and a very wise state. Very intellectually very robust people, and I'm sure they will have their own reaction to these visuals. But the constitutional rights of those young ladies have to be vindicated, and if they cannot be vindicated, then let's wind up all our systems. স্বর্ণালী, এটাকে ট্রান্সলেট করবে তুমি বাংলায়? এই যে এখনই মিস্টার সালভে যেটা বললেন, একদম অর্ণব, খুব বড় কথা বলে দিলেন মিস্টার সালভে। তিনি বলছেন যে এই মাওবাদীদের এই ধরনের শক্তিকে বারবার করে কাজে লাগানো হয়েছে। আমরা যেরকম দেখেছি ময়ূক, এর আগেও খালিস্তানিদের ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা, যাতে এই ধরনের অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্সগুলোকে নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা অনুযায়ী কাজে লাগানো যায়, এবং এক্ষেত্রেও এই রাজ্যেও তাই হচ্ছে। দক্ষিণ ভারত, হরিশ সালভে খুব স্পেসিফিক্যালি বললেন, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মাওবাদীদেরকে কাজে লাগাচ্ছে, মানে বেসিক্যালি তারা ভাড়াটে গুন্ডার মতন কাজ করছে ভোটের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। এটা ভয়ঙ্কর কথা। অর্ণব, আমি স্পেসিফিক্যালি যদি আরেকটা প্রশ্ন তোমার মাধ্যমে আমি মিস্টার সালভেকে করি, খুব স্পেসিফিক্যালি আমি আবারও বলছি, দেয়ার আর কোর্ট ডিরেক্টিভস, দেয়ার আর অর্ডার্স ইন হাইকোর্ট, যেখানে বলা হয়েছিল যে সিসিটিভি লাগানোর কথা, হোয়াট ইউ মেনশনড আর্লিয়ার, যে রুলসগুলো, দিজ আর কোর্ট ডিরেক্টিভস, অর্ণব। And right now, the erstwhile police commissioner সে contempt of court face করছে। মমতা ব্যানার্জি বা তার যে মিনিস্টার্স আছে, তারা কেন, তাদের এগেনস্টে কেন মামলা করা যাবে না বা তারা অ্যারেস্ট হবে না? কারণ কি ক্লিয়ারলি তারা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে এরকমভাবে ছেড়ে রেখেছে।
They are not abiding by the court orders, or no, from 2014. No, today, I call it, in current terminology, I call it the Trump syndrome. If the courts decide against you, start challenging the courts. It's very clear from more than one occasion that the West Bengal government is very truculent when it comes to court orders. They get very petulant. They get upset when the court pulls them up, and they want to try and you know what happened in the Kaur Hospital. RG Kaur case, yes. Saga, yeah, in RG Kaur Hospital saga. So I don't think pushing that. Your point is very valid. I think this raises a more larger issue than merely contempt of court. It raises an issue that is a constitutional government duly elected as per the ballot and sworn to the Constitution, allowing the creation of a disruptive ecosystem which is incompatible with India's safety, India's security, and India's unity. And this is a larger issue which arises. I think the rights of those two journalists, their dignity, their right of free speech, and the safety and security of India are all in the same cauldron here. And I think you should try to get the NIA to investigate and find out what is going on there. এই এনআইএ ইনভেস্টিগেশন খুব জরুরি এটা বলেছেন, কিন্তু বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম মমতা ব্যানার্জি ডাজ নট ইভেন অ্যালাউ দ্য ইডি টু এন্টার দ্য স্টেট। যদি ইডি আসে তো ওদের উপরে অ্যাটাক হয়ে যায়, মিসেস সালভে। So you know these things have to be put down very firmly. Somebody doesn't follow the rupee logo in his budget. Somebody says, I will not allow ED into my state. This balkanization of India has to be put down very firm. Absolutely. Whatever, complete political liberalism, I'm all for political liberalism, free thought. Balkanization of India is, if you allow the seed to be planted, the tree will be so poisonous that will be the end of India. অ্যাবসলিউটলি। স্বর্ণালী, আর একটা প্রশ্ন, মিস সালভে খুব বিজি, আমাদেরকে জয়েন করেছেন। One last question from Swarnali to you, and we really appreciate this. Yeah. Thank you very much, Mr. Salve. একটা প্রশ্ন Swarnali করবে। Swarnali. ইয়েস অর্ণব, আমার একটা বিষয় বলে উনি বারবার করে বলছেন যে একটা কনস্টিটিউশনালি ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট, একটা নির্বাচিত সরকার কি করে দিনের পর দিন ধরে এই ধরনের কাজ করে যাচ্ছে, এদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র তাই নয়, সামনে আবার একটা নির্বাচন আসছে অর্ণব, এবং তোমার মনে থাকবে যে রিপাবলিক বাংলা লঞ্চ করার পর থেকে 2021 থেকে যখনই আমরা সরকারের অ্যান্টি কোনো স্টোরি করেছি, যে খবর যেগুলো আসল মানুষের কণ্ঠস্বরে কোনো স্টোরি করেছি, কখনো সমাদৃতাকে অ্যাটাক করা হয়েছে, কখনো মধুকল্পিতাকে অ্যাটাক করা হয়েছে, বিট্টুকে, ভাস্করকে, টানা একের পর ঘটনা ঘটেছে, এবং এইটার ক্ষেত্রে কোনো রকমের সরকার কোনো ভূমিকা নেয়নি, উল্টে আমাদের এগেনস্টে সমস্ত কেস করেছে। সামনে আবারও ইলেকশন রয়েছে। একটা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে বারবার করে একটা সরকার এভাবে অ্যাটাক করে যাচ্ছে এবং মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের যে অধিকার, আমি এইটুকু ট্রান্সলেট করে দিই। ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চন কামিং ফ্রম Swarnali basically points out that there are several cases against Republic Bangla. Mr. Salve, our reporters were arrested. We have about 10 to 15 FIRs active at any point of time, multiple and dozens of 41A notices simply aimed at harassment. But that's the point she made. Now Mayuk wants to add something there. Mayuk, bolo. You can go ahead, Mayuk. Very specifically, অর্ণব, জাস্ট এই পার্টটা জিজ্ঞেস করো, মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অ্যাকশন কেন নেওয়া হবে না, যেখানে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কন্টেম্পট অফ কোর্ট হতে পারে একাধিক জায়গায়। মমতা ব্যানার্জি গভর্নমেন্ট কিছু করছে না, উল্টে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে আমাদের। অর্ণব, এই মিথ্যে মামলার এই যে ফলস কেসেস রিপাবলিকের এগেইনস্টে, জাস্ট বিকজ হুইসেল ব্লোয়ার রিপাবলিক, এটাতে রিপাবলিক এখানে যাতে রিপোর্টিং করতে না পারে তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। মানে বেসিক্যালি আমরা বলছি কি, যেভাবে আমাদেরকে একটা সারাউন্ড করার চেষ্টা করছে অনেকটি কেস দিয়ে, এটা সবাই জানে, বাংলার লোক জানে। আমি সেটারই লিগ্যাল অপশনস জিজ্ঞেস করছি। মিস্টার সালভে, আই থিংক ইউ গট দ্য জিস্ট অফ ইট। হোয়াট ইজ দ্য লিগ্যাল ওয়ে অ্যারাউন্ড? Otherwise this is, as an election approaches, they'll throw thousands of other false cases on media houses like this. What did you face in Maharashtra? You were there. Thank you very much for that, sir. We fought thanks to you. Don't we know? And I have always been a votary of this, and I still feel the union government should set up a panel and make it a rule that no FIR against a journalist will be registered without taking clearance.
That's the only way now in India That's we'll so be able important. to protect free speech. That's so important. That's the only way, and I think that is maybe something you can explore with the court. Personal offences apart, no FIR for carrying in the course of duty, like you protect public servants. Yeah. That anything done in the course of official duties cannot be prosecuted without our sanction. Yes. You people are also doing a public duty, so we need at some point maybe a protection for this. And I think this is a occasion for you maybe to raise this in the Supreme Court and see how the system reacts to this. Fantastic. Because if we can't protect this, then our constitution is really impaired. This is a very important point you've made. I would like this to be translated in Bangla by Shornali, that what Mrs. Salve has said. You want to translate that, Shornali? Yes, Arnab, একদমই তাই। যেটা উনি বললেন, যদি বারবার করে এভাবে কোথাও তাদের অধিকারগুলোকে খর্ব করা হয়, আটকানো হয়, এটা কিন্তু কোনোভাবে সম্ভব নয়। মানে একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে নির্বাচিত সরকার চলছে, বারবার করে ময়ূক কোনোভাবে এটাকে কিন্তু আটকানো যায় না। যেটা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি ইলিগালি করা হচ্ছে। আমাদেরকে কাজ করতে দেওয়ার বাধা দেওয়াটা, কাজ করার থেকে বাধা দেওয়াটা কিন্তু কমপ্লিটলি এটা একটা আইনত অপরাধ। আরেকটা বড় কথা বলেছেন মিস্টার সালভে, সেটা বলেছেন কি কোন জার্নালিস্টের এগেইনস্টে এফআইআর করার আগে অ্যাপ্রুভাল বা ফর্মাল সিস্টেম অফ পারমিশন থাকা উচিত, নাহলে এনিবডি ক্যান গো টু এনি কোর্ট, এনি ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান গো টু এনি পুলিশ স্টেশন এন্ড ফাইল আ কেস এগেইনস্ট এনিওয়ান। আর সরকার বলবে আমি তো জানি না, যে কোনো মিথ্যা মামলা দিতে পারবে, যেটা আমরা হয়েছে এর আগে সন্তুর ক্ষেত্রে দেখেছি আমরা। ময়ূক এবং তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যেটা বললেন, যেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপ্রোচ করতে পারি আমরা। সুপ্রিম কোর্টে ভারতবর্ষের মানুষও অ্যাপ্রোচ করতে পারে। এবং এনআইএ ইনভেস্টিগেশনে বারবার বলছিলেন যদি পুলিশ রক্ষা করতে না পারে এই স্যানিটিটি, তাহলে আর্মি আসুক। মমতা ব্যানার্জি কিছু করছেন না, তাহলে আর্মি এসে এটাকে ঠিক করুক। খুব ভ্যালুয়েবল কথা বললেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার সালভে। আই ক্যানট সে হাউ গ্রেটফুল we are that you've come today in a show of solidarity with Republic Network and Republic Bangla. We are very, very grateful to you, sir. You want to say thank you on your own, Shornali and Moyuk? This means a lot to us. Yeah, thank you so much, Mr. Salve. Thank you so much. Always there, and we all have to work together. We are at the cusp of a very great future for our country. We have to make sure we don't allow any of this to derail it. History will not forgive our generation if we allow this to pass. Absolutely. Thank you, Mr. Salve. Thank you very much on behalf of all of us. Thank you, sir.